first session, titled The Power of Data, Understanding the State of Gender and Environmental Data, experts emphasized the need for gender-disaggregated data to understand how gender and biodiversity are intertwined, as well as the obstacles in their collection and prioritization. This raises a fundamental question: why are gender-disaggregated data essential for environmental policy? La importancia de tener información desagregada por género para la toma de decisiones de políticas públicas en temas medioambientales es fundamental. Eso nos permitirá desagregar y tener realmente una focalización, así como un seguimiento y un monitoreo a todos los indicadores que vayamos produciendo poco a poco. ¿Por qué con enfoque de género? Porque realmente son diferenciales. En el caso colombiano, en particular, tenemos que los temas rurales, los temas de uso de la tierra, los temas de propiedad de la tierra están todos interrelacionados y con un enfoque de género fundamental, mejorando así la calidad de vida y el bienestar de todos y todas. The availability and use and communication and constant testing and validation and enriching of gender data is absolutely essential to biodiversity policymaking, environmental outcomes across the board. And we know this from data that we already have that has shown, for example, that gender equitable natural resource management committees are delivering better biodiversity outcomes. So the more countries that know and are able to collect and use this kind of data are more likely to be able to understand and recognize, reward, and value the kinds of diverse roles and responsibilities that women and men in all their diversity have in relation to managing biodiversity and their land and territories around them, and contributing to greater biodiversity outcomes. Desde el gobierno hemos adoptado esta necesidad de poder acoger las necesidades que tienen las mujeres en sus diferentes territorios para poder dar respuestas efectivas frente a lo que ellas nos plantean. Un poco lo que nos permite esta desagregación por género es identificar que efectivamente los impactos que tenemos las mujeres en el marco del cuidado, conservación, uso y distribución equitativa de los beneficios no se da de igual manera que con nuestros pares hombres, y eso implica un reto para las administraciones gubernamentales. Los datos lo que nos van a permitir es no solamente plantear la necesidad de hacer este tipo de acciones, sino además dar respuestas efectivas, asignar recursos y generar mecanismos para la implementación, el seguimiento y el monitoreo de estas acciones. Gender equality is a human right, and our office is very excited about developments that will help us better measure its implementation in the context of biodiversity. If we can measure things, we can make sure that the rights of women and girls are better upheld and reflected in action to protect biodiversity. We can make sure that decisions are informed by the best information possible. And this, in fact, is a matter of human rights obligation to ensure that decision-making is informed, inclusive, and participatory. Data is more than just numbers. It is a tool capable of generating real and lasting change. By incorporating a gender perspective into conservation, we can build a fairer and more sustainable future for everyone. Let's use this information to transform our communities and protect our planet.